So ఒక object create అయిన తర్వాత you can move the object based on x axis, or you can move the object based on y axis, or you can move the object based on z axis. So you can move an object based on all the three different directions based on x, y and z. So rotation చేయాలంటే కూడా E press చేస్తే the symbol is getting changed. You can select the red color axis, rotate the object, or you can select the green color axis, rotate the object, or you can select the blue color axis and you can rotate it based on three different phases. అలానే స్కేల్ కూడా when you press the letter R, సో R ప్రెస్ చేసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ సింబల్ వస్తుంది చూసారా. దీనికి ఏంటంటే like whenever you use scaling you have to select in middle, click the middle option, click, hold your mouse, increase or decrease, increase or decrease. సో ఇక్కడ మధ్యలో పట్టుకుని ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, లెంత్ విడ్త్ హైట్ మూడు కూడా ఇంక్రీజ్ అండ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. All the three, length, width and height are getting increased and as well as it is getting decreased. ఒకవేళ ఇందులో కూడా ఎక్స్ వై జెడ్ మూడు యాక్సెస్ పట్టుకుని డ్రాగ్ చేసుకోవచ్చు. స్కేలింగ్ లో ఎక్స్ పట్టుకున్నారు అనుకోండి, ఓన్లీ లెంత్ ఇస్ గెటింగ్ డ్రాగ్డ్, అంటే ఏమవుతుంది, షేప్ చేంజ్ అయిపోతుంది కదా. See from the top view, if you see from the top view, this is getting changed. ఒకవేళ వై యాక్సిస్ పట్టుకుని డ్రాగ్ చేశారంటే వై యాక్సిస్ ప్రకారంగా తగ్గించుకోవచ్చు. అంటే సర్క్యులర్ గా ఉన్న ఎలిప్స్ అనేది మనకి ఎలిప్టికల్ గా మారుతుంది. Z axis. This is how we can change the shapes. Understand? So ఇలా మనకి కోన్ ఉన్న షేప్ అనేది కొంచెం ఎలిప్టికల్ కోన్ లాగా తయారవుతుంది. Clear? So this is how we use the option called as scale option. So మీరు rotation యూజ్ చేసిన స్కేల్ వాడిన, it is mandatory that you have to go back to W. So that is nothing but called as a move option. Then you can move the object. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నార్మల్ సెలెక్షన్. మూవ్ లో ఉంటే ఏంటంటే మీకు ఈజీగా సెలెక్షన్ కూడా ఈజీగా అనిపిస్తుంది. సో మోస్ట్లీ పుట్ ఇట్ ఇన్ మూవ్ ఆప్షన్ ఓన్లీ. మీరు ఏ టూల్ వాడినా మళ్ళీ డబ్ల్యూ ప్రెస్ చేయడం అలవాటు చేసుకోండి. సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్కేల్ సమ్ ఆబ్జెక్ట్ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ పర్టికులర్ డిస్టెన్స్, ఒక పర్టికులర్ రేంజ్ ప్రకారంగా మీరు స్కేలింగ్ ఇంక్రీజ్ అండ్ డిక్రీజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే పుట్ ద ఆప్షన్ కాల్డ్ స్కేల్ ఇన్ ఆర్ to increase and decrease the size of the object. Scale అనేది యూజ్ అయ్యేది. So what you have to do is select the object to scale and then right click on the scale toggle. దాని మీద ఆప్షన్ ఉంటుంది, అందులో మీకు యూనిఫామ్ స్కేల్ ఉంటుంది and as well as individual scaling కూడా ఉంటుంది based on x, y or z డైరెక్షన్ ని బట్టి కూడా. Now if you see here, select the object, ఇలా మధ్యలో క్లిక్ చేసి ఇంక్రీజ్ అండ్ డిక్రీజ్ చేస్తే యూనిఫామ్ స్కేల్ అంటాం. ఎక్స్ యాక్సిస్ పట్టుకుని డ్రాగ్ చేసిన, వై యాక్సిస్ పట్టుకుని డ్రాగ్ చేస్తే అది ఇండివిజువల్ స్కేలింగ్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ డిక్రీజింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ఎక్స్, వై అండ్ జెడ్ యాక్సిస్. లేదు మీరు ఒక పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ కానీ ఒక పర్టికులర్ రేంజ్ లో కానీ ఇవ్వాలి అనుకుంటే ఇక్కడ మనకి స్కేల్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ టు మేక్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ ది స్కేలింగ్ ఆప్షన్ అండ్ రైట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి చూడండి ఎక్స్ డైరెక్షన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ 211.37 అంటే మనం ఎక్స్ అనేది డ్రాగ్ చేయడం వల్ల 211, అంటే యాక్చువల్లీ 100 ఇస్ ద న్యూట్రల్ పార్ట్. 100 నుంచి మనం మాన్యువల్ గా చేంజ్ చేసాం. ఓకే, లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎక్స్ డ్రాగ్ చేశాను అనుకోండి, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, దిస్ ఇస్ గెటింగ్ చేంజ్, ద రేంజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ గెటింగ్ చేంజ్. When I try to change y, the range of the y is trying to get changed. When I'm trying to change z, the range of the z is getting changed. ఇలా మనం x range, y range and z range అనేది మనకి చేంజెస్ అవుతుంది. Clear? So if you put it in again 0, 100, it will come into a neutral position. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా చూడండి ఆఫ్సెట్ వరల్డ్ అని ఉంది కదా, ఇదేంటంటే యూనిఫామ్ స్కేల్. అబ్సల్యూట్ వరల్డ్ అనేది అబ్సల్యూట్ లోకల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బేస్డ్ ఆన్ పర్టికులర్ యాక్సెస్, ఇండివిజువల్ యాక్సెస్ ప్రకారం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఆఫ్సెట్ వరల్డ్ అనేది ఏమవుతుంది స్కేలింగ్ లో, దిస్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ యూనిఫామ్ స్కేల్. ఇఫ్ ఐ గివ్ 200 టైమ్స్ పెరుగుతుంది, అంటే ఉన్న సైజ్ కి 200 టైమ్స్ లైక్ 100 టైమ్స్ ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. ఇఫ్ ఐ గివ్ 300 అంటే మల్టిప్లైడ్ బై, ఇప్పుడు 100 ఇచ్చాను అనుకోండి ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. If I give it 50, half of the time it is getting decreased.
ఇలా మనకి సైజెస్ అనేది యూనిఫామ్ గా లెంత్ విడ్త్ హైట్ ప్రకారంగా ఇంక్రీజ్ అండ్ డిక్రీజ్ అనేది మనకి స్కేలింగ్ టూల్ అవుతుంది. If the work is done, you can close it and press W. This is how we use the option called as scaling. Clear? So ప్రీవియస్ గా మనము క్రియేట్ లో జామెట్రీ అనే దాంట్లో స్టాండర్డ్ ప్రిమిటివ్స్ లో ఉన్న టూల్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. లైక్ బాక్స్, కోన్, స్పియర్, జియోస్పియర్. దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ సాలిడ్స్, నార్మల్ సాలిడ్స్. If you want to go to some extended primitives, like you have some different styles of solids which you have, here you find the option called as extended primitives and ఉంటుంది. So select the option called as extended primitives. When you choose extended primitives, you will be finding different tools here. Like you have the tool called as Hedra, you have the tool called as chamfer box. ఇప్పుడు హెడ్రా, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టాండర్డ్ ప్రిమిటివ్స్ లోకి వెళ్ళారనుకోండి, బాక్స్ అంటే ఏంటో మీకు తెలుస్తుంది. You know what is the meaning of box, you know what is the meaning of cone, you know the meaning of sphere. But when you choose the option called as extended primitives, do you know the actual meaning of what is Hedra called as? Do you know what is the meaning of Taurus Knot called as? You know what is the meaning of chamfer box called as? ఇప్పుడు బాక్స్ అంటే తెలుసు, చాంఫర్ బాక్స్ అంటే ఏంది, బాక్స్ కి కార్నర్స్ కట్ అవుతుంది. You know, these are some different types of solids which you have in extended primitives. So ఇక్కడ ఉన్న టూల్ ఏదైనా సరే ఫస్ట్ తీసుకొని ఇక్కడ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత you have to go to modify and then modify it. So first వచ్చేసి let us go with the shape called as Hedra here. Our center point, click just drag in, this will form a shape of a diamond. Hedra is nothing but it is forming a shape of a diamond. Okay. సో ఇక్కడ ఈ షేప్ ఏదైతే ఫామ్ అయిందో దీనికి ఓన్లీ ఒక సెంటర్ పాయింట్ క్లిక్ చేసి డ్రాగ్ చేయండి సరిపోతుంది. దీని మోడిఫికేషన్స్ చేయాలంటే గో టు ద ఆప్షన్ కాల్డ్ as modify, and here he can ask you, he is not asking you how much length you have, how much width you have, ఏమీ లేదు. ఇక్కడ పారామీటర్స్ లో మోడిఫై లోకి వెళ్ళిన తర్వాత కింద పారామీటర్స్ లో లాస్ట్ లో చూడండి రేడియస్ ఉంది. You can increase the size of the radius of the object, you can increase the size of the object, or you can decrease the size of the object, the radius of the object, that's it. అది కాకుండా పారామీటర్స్ లో మనీ ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి యూ గాట్ సమ్ ఫ్యామిలీస్ హియర్. టెట్రా అని ఒక ఫ్యామిలీ ఉంది, క్యూబోర్ ఆక్టా అనేది ఒక ఫ్యామిలీ ఉంది, డోగెడెకోర్ ఐకోస్ అనే ఫ్యామిలీ ఉంది, స్టార్ 1 అండ్ స్టార్ 2. సో వీ హ్యావ్ 5 types of families. Coming to these 5 families, see టెట్రా అనే ఫ్యామిలీ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు దిస్ ఇస్ ద షేప్ విచ్ యూ హ్యావ్. నథింగ్ బట్ మీరు డైమండ్ షేప్ లో వస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక సైడ్ చూస్తే దిస్ ఇస్ అ 3-sided ప్లేన్, ఇంకో వైపు చూస్తే దిస్ ఇస్ ఆల్సో 3-sided ప్లేన్, అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో a 3-sided plane, and this is also a 3-sided plane. So whichever the side you see or you watch, all the sides are with a 3-sided plane, 3-sided plane, and 3-sided plane, and 3-sided plane. Okay, so ఇటు చూసిన 3-sided plane ఉంది, మీరు రొటేట్ చేసుకోండి. Clear? When I choose the option called as cube or octa, so cube or octa choose చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, you will be getting a combination of 4-sided plane ఒకటి వస్తుంది and 3-sided plane ఉంటుంది. 4-sided and again 3-sided. So whichever the side you see, it is a combination of 4 and 3, 4 and 3, 4 and 3. So this is a combination of 4-sided and a 3-sided plane. And coming to the third option, that is nothing but called as Doric or Icosa, is nothing but the combination of 3-sided and 5-sided. So Doric or Icosa is nothing but the combination of 3-sided and 5-sided. Okay, so Doric or Icosa is nothing but the combination of 3-sided and a 5-sided. So tetra వచ్చేసరికి అన్ని సైడ్స్ 3-sided ఉంటుంది, క్యూబ్ ఆర్ ఆక్టా వచ్చేసరికి 4-sided and 3-sided, డోడెక్ వచ్చేసరికి 5 and 3. First is all 3, 4 and 3, and 5 and 3. Star 1, this is one type of a shape, and star 2, this is one type of a shape. Just start లోపలికి వెళ్తుంది, బయటికి వస్తుంది. జస్ట్ ఆ మోడల్ అనేది షేప్ అనేది మారుతుంది, సింపుల్. సో వెన్ ఐ పుట్ ఇట్ ఇన్ ఆప్షన్ కాల్డ్ as డోడెక్ ఆర్ ఐకోసా ఇలా పెడతాము. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే లైక్ ఇక్కడ ఫ్యామిలీ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. ఫ్యామిలీ పారామీటర్స్ లో అగైన్ యూ ఫైండ్ పి అండ్ క్యూ. ఇంతకుముందు ఫస్ట్ ఉన్నది ఏంటి, అన్ని కూడా ఫ్యామిలీస్, నథింగ్ బట్ షేప్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ గెటింగ్ చేంజ్డ్ based on 3-sided, 4 and 3, 5 and 3, and star 1 and star 2. ఇక్కడ ఫ్యామిలీ పారామీటర్స్ పి అండ్ క్యూ అనేది 0 ఉంది.
When you increase this P and Q, the segments will get increased and shape అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ సెగ్మెంట్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఎక్స్ట్రా సెగ్మెంట్. సెగ్మెంట్ అంటే ఏంటి? A line between two endpoints is nothing but a segment. A line between two endpoints is nothing but a segment. A line. All these lines are segments. Okay. సో ప్రతి ఎండ్ పాయింట్ నుంచి ఈ ట్రయాంగిల్ ఏదైతే ఉందో లేదా ఏదో ఒక సైడ్ ఈ జాయింట్స్ నుంచి వాట్ ఎవర్ ద జాయింట్స్ యూ హ్యావ్ పి ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు ఆ జాయింట్స్ నుంచి ఎక్స్ట్రా సెగ్మెంట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. నౌ సీ వెన్ ఐమ్ ట్రైయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ స్లోలీ, ఇక్కడ ఆరో ఉంది చూసారా, పి దగ్గర 0 దగ్గర క్లిక్ చేసి పట్టుకొని మౌస్ ని పైకి మూవ్ చేస్తుంది. ఏమవుతుంది? ఆ ఎండ్ పాయింట్ నుంచి ఎక్స్ట్రా సెగ్మెంట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ద షేప్ ఈస్ గెటింగ్ చేంజ్డ్. క్లియర్? ఇట్ హస్ బికమ్ అ షేప్ లైక్ అ ఫుట్బాల్ లాగా షేప్ చేంజ్ అవుతుంది. సో ఎక్కడైతే ఎక్స్ట్రా లైన్స్ వచ్చాయో చూసారా, అన్ని సైడ్స్ నుంచి ఎక్కడైతే ఎక్స్ట్రా లైన్స్ వచ్చాయో క్యూ ఇంక్రీజ్ చేసి అక్కడ నుంచి ఒక రెక్టాంగిల్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. అంటే ఇది ఒక ఫేస్ అయిపోయింది. యాక్చువల్లీ ప్రీవియస్లీ ఈ 3 ఎండ్ పాయింట్స్ ఎక్కడ ఉండేది? ఆ ట్రయాంగిల్ షేప్ లాగా ఉన్నప్పుడు ఈ 3 ఎండ్ పాయింట్స్ జాయింట్స్ ఉండేవి. ఆ జాయింట్ నుంచి ఎక్స్ట్రా సెగ్మెంట్ ఫామ్ అయింది. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఈక్వల్ గా అటు ఇటు షేప్ చేంజ్ అయింది. సో దిస్ ఇస్ హౌ ద షేప్ గాట్ చేంజ్డ్. That is about family parameters, nothing but adding the extra segments. So when you add extra segments, you'll be forming a face over there. Clear? And coming to the next option, axis scaling. So axis scaling వచ్చేసరికి you have P, you have Q and you have R. When you increase P, ఇప్పుడు P 100 ఉంది, Q 100 ఉంది, R 100 ఉంది. So when you increase P, what happens? So అన్నిటికీ 100 ఉంది, 100 is nothing but neutral. ఇప్పుడు P ఇంక్రీజ్ చేసేప్పుడు 4 సైడ్ ఇక్కడ కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి చూసారా. దిస్ ఇస్ 4 సైడెడ్, 4 సైడెడ్, 4 సైడెడ్. ఇది 8 సైడెడ్, 8 సైడెడ్, 8 సైడెడ్ యాజ్ వెల్ 6 సైడెడ్ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ అన్ని 4 సైడెడ్ ప్లేన్ అనేది ఎక్స్ట్రూడ్ అవుతుంది, హైట్ లాగా వస్తుంది ఆ పోర్షన్ నుంచి, ఆ 4 సైడెడ్ పోర్షన్ నుంచి విల్ గెటింగ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా హైట్. సో 100 అనేది ఇట్లా ప్లెయిన్ సర్ఫేస్ ని 100 అంట. వెన్ యూ పుట్ ఇట్ ఇన్ 100 ఇట్ విల్ బికమ్ అ ప్లెయిన్ సర్ఫేస్. When you increase more than 100, this will form like a spokes. And coming to the next option, Q. When you increase Q, what happens? All the 6-sided plane ఏదైతే ఉందో అది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. R ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు all the 8-sided plane. అంటే ఒక సైడ్ అనే కాదు, అన్ని సైడ్స్ నుంచి. సో వాట్ ఆర్ ద కాంబినేషన్స్ యూ హ్యావ్? ఆ కాంబినేషన్స్ ప్రకారంగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఇది ఒక షేప్ ఫామ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ హౌ వి యూజ్ ద ఆప్షన్ కాల్డ్ యాజ్ టూల్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హెడ్రా. క్లియర్? సో దానిలో ఉన్న మోడిఫికేషన్ లో ఉన్న టూల్స్ ని మీరు చేంజెస్ చేసే దాన్ని బట్టి షేప్ అనేది మారుతుంది. ఆ షేప్ ని మీరు ఎలా ఎక్కడ వాడుకుంటారు అనేది దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ ఐడియాలజీ అండ్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్స్. క్లియర్? సో దట్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ హెడ్రా. And now let us go with the next option that is nothing but called as Taurus Knot. Let us talk about the option called as Taurus Knot. So Taurus is nothing but a tire tube shape. Tire tubes మనకు స్విమ్మింగ్ పూల్ లో దుంకేటప్పుడు లైక్ ట్యూబ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ టైర్ ట్యూబ్ షేప్ ని we call it as a shape called as Taurus. Knot అంటే ఏంది? ముడి. Knot is like a ముడి. So click a center point, drag, it is forming like a knot. Release the mouse and tube radius ఎంత కావాలి, ఆ బల్జింగ్ రేడియస్ ట్యూబ్ ఏదైతే ఉందో అది ఎంత కావాలో ఇవ్వండి. క్లిక్ ఇట్. సో క్లిక్ ఏ టూల్ వాడినా ఒక స్టార్టింగ్ పాయింట్ క్లిక్ చేసి హోల్డ్ చేసి డ్రాగ్ చేయడం మర్చిపోకండి. క్లిక్ అ పాయింట్, డ్రాగ్ యువర్ మౌస్, రిలీజ్ అండ్ దెన్ నార్మల్ గా మూవ్ చేసి క్లిక్ చేసుకోండి. సో అక్కడ ఏం చేంజ్ అవుతుందో మీకే ఐడియా వస్తుంది. Now let us go with modify. దీంట్లో చూడండి, you have 2 sub headings. ఒకటి బేస్ గా ఒక సబ్ హెడింగ్ ఉంది, రెండోది వచ్చేసి క్రాస్ సెక్షన్. So we have 2 subheadings. One is nothing but called as a base curve and the second one is nothing but called as a cross section. Okay. So this is your base curve and this is your cross section. Okay na? So base curve లో ఒక రేడియస్ ఉంది, క్రాస్ సెక్షన్ లో కూడా ఒక రేడియస్ ఉంది. సో బేస్ కర్వ్ లో రేడియస్ చేంజ్ చేస్తే ఓవరాల్ రేడియస్ చేంజ్ అవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అండ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఓవరాల్ రేడియస్, బేస్ కర్వ్ లో ఉన్న రేడియస్. క్రాస్ సెక్షన్ లో ఉన్న రేడియస్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ట్యూబ్ యొక్క మందం పెరుగుతుంది, ద బల్జింగ్ రేడియస్ ఆఫ్ ద ట్యూబ్. అంటే ట్యూబ్ లో గాలి కొడితే ట్యూబ్ ఎలా పెరుగుతుంది, ఇట్ ఇస్ లైక్ దట్ క్రాస్ సెక్షన్ లో ఉన్న రేడియస్. నాట్ రేడియస్ అంటే ఏంది, ఓవరాల్ రేడియస్ అన్నమాట. ఇందులో మళ్ళీ 2 షేప్స్ ఉన్నాయి, నాట్ ఉంది, సర్కిల్ ఉన్నాయి. 2 సర్కిల్ తీసుకుంటే సర్కిల్ షేప్ ఫామ్ అవుతుంది, నాట్ తీసుకుంటే నాట్ వస్తుంది. సర్కిల్ లో చూడండి, ఫస్ట్ ఓవరాల్ రేడియస్ అంటే ఈ సెంటర్ పాయింట్ నుంచి
ఫస్ట్ ఈ సర్కిల్ ఉంది కదా, ఈ సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ బేస్ కర్వ్ లో ఉన్న రేడియస్. అది ట్యూబ్ రేడియస్ అంటే ఏంది, క్రాస్ సెక్షన్ లో ఉన్న రేడియస్ వచ్చేసి ఈ బల్జింగ్ యొక్క రేడియస్. అంటే సెంటర్ పాయింట్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చే సెంటర్ పాయింట్ ఒకటి ఫైండ్ అవుట్ అవుతుంది, అక్కడ నుంచి బల్జింగ్ రేడియస్. ఇది దట్ ఇస్ యువర్ బల్జింగ్ రేడియస్. Here you can put it in knot or you can put it in circle, anything that depends upon your requirements. And coming to the next option, segments అంటే స్మూత్నెస్ కోసం ఈ కర్వీ షేప్స్ కి సెగ్మెంట్స్ యాడ్ చేస్తే స్మూత్నెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బేస్ కర్వ్ లో సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి, అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి క్రాస్ సెక్షన్ లో సైడ్స్ అని ఉంటుంది, సైడ్స్ వచ్చేసి కూడా సెగ్మెంట్స్ కిందకి వస్తుంది. స్మూత్నెస్ ఇంక్రీజ్ చేయడం కోసమే సెగ్మెంట్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఆప్షన్, ఫస్ట్ బేస్ కర్వ్ లో చూసుకుందాము. బేస్ కర్వ్ లో P ఉంది, Q ఉంది. ఓకే, 2 and 3 యాక్టివేషన్ లో ఉంది. సో డిఫాల్ట్ 2 and 3 ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈ కర్వ్ ఏదైతే వచ్చిందో 2 and 3, P లో 2, Q లో 3 ఉంటే షేప్ ఇలా ఉంటుంది. ఒకవేళ P and Q చేంజ్ చేస్తే కర్వ్ యొక్క షేప్ చేంజ్ అయిపోతుంది. ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఇప్పుడు P యొక్క పొజిషన్ చేంజ్ చేస్తున్నాను, షేప్ చేంజ్ అయిందా, 3 Q చేంజ్ చేస్తున్నాను అంటే అక్కడ చేంజెస్ చేసే దాన్ని బట్టి షేప్ ఆఫ్ ద కర్వ్ ఇస్ గెటింగ్ చేంజ్డ్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కింద warp count and warp height. You have the option called as warp count and warp height. సో అక్కడ వార్ప్ కౌంట్ అండ్ వార్ప్ హైట్ అనేది యాక్టివేషన్ లో ఉండదు. సో ఈ వార్ప్ కౌంట్ అండ్ వార్ప్ హైట్ ఏదైతే ఉందో అది యాక్టివేషన్ లోకి రావాలి అంటే ఇక్కడ నాట్ సర్కిల్ ఉంది కదా, నాట్ లో ఉన్నప్పుడు PNQ యాక్టివేట్ అవుతుంది, సర్కిల్ అనే సెలెక్షన్ లో ఉన్నప్పుడు వార్ప్ కౌంట్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది. సీ హియర్, వెన్ ఐ స్విచ్ ఆన్ సర్కిల్, చూడండి సర్కిల్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు వార్ప్ కౌంట్ యాక్టివేట్ అయింది, PNQ తగ్గిపోయింది, PNQ గాట్ డియాక్టివేటెడ్. అంటే నాట్ లో ఉన్నప్పుడు ఇది యాక్టివేట్ అవ్వదు, సర్కిల్ లో ఉన్నప్పుడు ఇది యాక్టివేట్ అవ్వదు. సో సర్కిల్ లో పెట్టుకోండి వార్ప్ కౌంట్ అనేది ఏంటో తెలుసుకోవడానికి. వార్ప్ ఇస్ లైక్, ఫస్ట్ వార్ప్ హైట్ ఇవ్వండి, ఎంతో కొంత హైట్ ఇవ్వండి, ఆ తర్వాత వార్ప్ కౌంట్ పెంచండి, 1 2 3 4 5 6 7 8. అంటే ఇక్కడ వార్ప్ హైట్ ఏదైతే ఉందో ఆ వార్ప్ హైట్ పెంచితే పెరుగుతుంది, తగ్గుతుంది. అండ్ ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ కౌంట్ ఉండాలి, ఎన్ని కౌంట్స్ కావాలి, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. సో 10 కౌంట్ ఇచ్చాను, వార్ప్ హైట్ ఎంత కావాలో అంత ఇవ్వండి. ఆ తర్వాత ఇక్కడ సెగ్మెంట్స్ పెంచితే కొంచెం స్మూత్నెస్ వస్తుంది, లేదంటే షార్ప్ ఎడ్జెస్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎ షేప్. సో వార్ప్ కౌంట్ ఎప్పుడు యాక్టివేట్ అవుతుంది, when the selection is in circle the warp count will get activated. Yeah, so coming to the next option, cross section. క్రాస్ సెక్షన్ లో మళ్ళీ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, రేడియస్ అయిపోయింది, సైడ్స్ అయిపోయింది కదా. లెట్ us టేక్ అవుట్ దిస్ వార్ప్ కౌంట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, ఇది తీసేద్దాము. ఎసెంట్రిసిటీ అంటే మనకి ఇది ఏదైతే ట్యూబ్ ఉందో ఈ ట్యూబ్ సర్క్యులర్ షేప్ లో వస్తుంది. ఎసెంట్రిసిటీ 1 ఇస్ నథింగ్ బట్ లైక్ అ సర్కిల్ ఇఫ్ యూ సీ ఫ్రమ్ ఆల్ ద సైడ్స్. ఇది పక్కన పెడదాము. సో ఈ ట్యూబ్ సర్క్యులర్ షేప్ లో ఉంది కదా, ఈ ట్యూబ్ అనేది మనకి ఎలిప్టికల్ షేప్ లో, ఇంక్రీజ్ చేస్తే హారిజాంటల్ ఎలిప్టికల్, డిక్రీజ్ చేస్తే వర్టికల్ ఎలిప్టికల్, అప్పుడు షేప్ ఇలా ఫామ్ అవుతుంది. This is how it forms. Yeah. And coming to the next option, twist.
సో దాని చుట్టూ అవే తిరుగుతాయి, ట్విస్ట్ పెరుగుతాయి, లైక్ దిస్, ట్విస్టింగ్ ది ఆబ్జెక్ట్. అండ్ లంప్స్ కూడా ఎలా, వార్ప్ కౌంట్ అండ్ వార్ప్ హైట్ ఎలానో ఫస్ట్ లంప్ హైట్ ఇవ్వండి, ఇచ్చిన తర్వాత నంబర్ ఆఫ్ లంప్స్ పెంచండి, 1 2 3 4, అంటే ఏదైనా ఒక సైడ్ ఇలా మనకి ఆ బల్జింగ్ నేచర్ వస్తుంది లంప్ హైట్ అనేది. ఇట్ ఫార్మ్స్ లైక్ దిస్. దిస్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ షేప్. క్లియర్? సో this is about the shapes called as the tool Taurus knot. And coming to the next option, chamfer box, chamfer cylinder. ఇప్పుడు బాక్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారో అలానే, కాకపోతే ఎక్స్ట్రా చాంఫర్ వస్తుంది. సెలెక్ట్ ద ఫస్ట్ కార్నర్, సెలెక్ట్ ది అదర్ కార్నర్, రిలీజ్ ద మౌస్. హైట్ ఎంత కావాలో ఫస్ట్ హైట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మౌస్ ని మూవ్ చేయండి. చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఎండ్ చేసేస్తే టూల్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. చాంఫర్ బాక్స్ తీసుకున్నప్పుడు సెలెక్ట్ ద ఫస్ట్ కార్నర్, డ్రాగ్ టిల్ ది అదర్ కార్నర్, రిలీజ్ ద మౌస్. ఆ తర్వాత హైట్ ఇవ్వండి, క్లిక్ చేయండి, ఆ తర్వాత మౌస్ ఒక్కసారి మూవ్ చేయండి. ఆ చాంఫర్ పోర్షన్ బదులు ఫిల్లెట్ వస్తుంది. సో చాంఫర్ అంటే షార్ప్ గా కట్ అవ్వాలి, ఇక్కడ ఫిల్లెట్ కూడా వస్తుంది. చాంఫర్ బాక్స్ లోనే ఫిల్లెట్ అండ్ చాంఫర్ రెండు ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ లెంత్ ఆఫ్ ది బాక్స్ ఎంత కావాలి, విడ్త్ ఆఫ్ ది బాక్స్ ఎంత కావాలి, హైట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ ఎంత కావాలి, ఫిల్లెట్ రేడియస్ ఎంత కావాలి షార్ప్ ఎడ్జెస్ కి. ఫిల్లెట్ ఇక్కడ సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి చూస్తారా, లెంత్ సెగ్మెంట్స్, విడ్త్ సెగ్మెంట్స్, యాజ్ వీ హావ్ డన్ ఇన్ ద స్టాండర్డ్ parameters. ఫిల్లెట్ సెగ్మెంట్స్ అని ఉంటుంది. ఫిల్లెట్ సెగ్మెంట్స్ మీరు 3 కి బదులు 1 ఇచ్చారు అనుకోండి, చాంఫర్ ఫామ్ అవుతుంది. వెన్ యూ ఇంక్రీస్ మోర్ దెన్ 1 ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ అ ఫిల్లెట్. సో సేమ్ మనకి స్టాండర్డ్ parameters లో యూజ్ చేసినట్టు యూజ్ చేస్తాము. అలానే చాంఫర్ సిలిండర్ కూడా let us go with the next option, chamfer cylinder. Pick a center point, radius, height. Click center point, radius, height ఇచ్చిన తర్వాత క్లిక్ చేసిన తర్వాత మౌస్ ఒకసారి మూవ్ చేయండి, చాంఫర్ వస్తుంది మనకి. లేదా హారిజాంటల్ గా మూవ్ చేయండి, లేదా ఎటో ఒక సైడ్, అంటే లైక్ హారిజాంటల్ పాజిటివ్ ఎక్స్ ఆర్ నెగిటివ్ ఎక్స్, ఎటో ఒక సైడ్ మూవ్ చేస్తే తెలుస్తుంది. క్లిక్ చేయండి W. నౌ సేమ్, what should be the radius of the cylinder, height of the cylinder, ఫిల్లెట్ ఎంత కావాలి, ఫిల్లెట్ సెగ్మెంట్స్ యాడ్ చేశారంటే స్మూత్నెస్ ఫామ్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఫిల్లెట్ సెగ్మెంట్స్ తగ్గించారు అంటే ఇట్ ఇస్ 1, ఇట్ ఇస్ బికమింగ్ అ చాంఫర్ పోర్షన్. ఇలా చాంఫర్ అంటే మనం AutoCAD లో నేర్చుకున్నాము, లైక్ బేస్డ్ ఆన్ ద కట్ ఫ్రమ్ ద కార్నర్స్, వాట్ ఎవర్ ద డిస్టెన్స్ యూ గివ్, ఎక్స్ అండ్ వై డైరెక్షన్ లో కట్ అయిపోతుంది. ఫిల్లెట్ ఇస్ లైక్ రేడియస్. అండ్ సెగ్మెంట్స్, స్మూత్ ఆన్, స్లైస్ ఆన్ అన్ని కామన్. స్లైస్ ఆన్ చేస్తే ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనకి స్లైస్ అవుతుంది లైక్ దిస్. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఆప్షన్, ఆయిల్ ట్యాంక్, క్యాప్సూల్, స్పిండిల్ 3 ఒకేలాగా ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఆయిల్ ట్యాంక్ తీసుకున్నాను, క్లిక్ సెంటర్ పాయింట్, రేడియస్, హైట్ ఎంత కొంత ఇచ్చి క్లిక్ చేసి ఆ తర్వాత టాప్ రేడియస్, క్యాప్ సెగ్మెంట్స్ అంటాం, ఇది క్యాప్ రేడియస్. ఇది ఆయిల్ ట్యాంక్. క్యాప్సూల్ వచ్చేసి ఏంటంటే క్లిక్ సెంటర్ పాయింట్ అండ్ రేడియస్, ఫస్ట్ స్పియర్ వస్తుంది, ఆ తర్వాత ఆ స్పియర్ మధ్యలో నుంచి హైట్ వస్తుంది. ఓకే, స్పిండిల్ అనేది సేమ్ మనకి ఆయిల్ ట్యాంక్ లాగానే, క్లిక్ సెంటర్ పాయింట్, ఫస్ట్ రేడియస్ ఇచ్చి ఆ తర్వాత ఇది ఏంటంటే కార్నర్ నుంచి షార్ప్ వస్తుంది, ఇది కంప్లీట్ రేడియస్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇది స్పియర్ లో నుంచి సగం తీసుకుంటుంది. ఇలా 3 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఆయిల్ ట్యాంక్, when you go to modify, when you go to the option called as modify, ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకు ఉన్నది రేడియస్. How much radius you need and what should be the height of your object, cap height, టాప్ రేడియస్ ఉంది కదా, టాప్ రేడియస్ హైట్. బ్లెండ్ ఇస్ లైక్ ఈ షార్ప్ ఎడ్జ్ లాగా వస్తుంది చూసారా, అది ఫినిషింగ్ చేస్తుంది బ్లెండ్ అనేది. జస్ట్ ఆ ఫినిషింగ్ కోసం. అండ్ సైడ్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ adding number of segments, height segments, that depends upon the requirement. స్మూత్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఇస్ లైక్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ కట్ అయిపోతుంది, ఆన్ చేస్తే స్మూత్ ఫినిషింగ్ వస్తుంది. స్లైస్ అనేది సేమ్ ఆన్, కటింగ్ ది ఆబ్జెక్ట్ లైక్ దిస్.
సేమ్ క్యాప్సూల్ లోకి వెళ్ళండి, సేమ్ రేడియస్ ఉంటుంది, హైట్ ఎంత కావాలి, ఓవరాల్ సెంటర్ నుంచి కావాలా, సెగ్మెంట్స్, హైట్ సెగ్మెంట్స్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సేమ్ అగైన్. స్పెండల్ కూడా ఏంటంటే లైక్ సేమ్ లైక్ దిస్, రేడియస్ ఎంత కావాలి, హైట్ ఎంత కావాలి, క్యాప్ హైట్ ఎంత కావాలి. అండ్ అగైన్ ఆల్ దీస్ సెగ్మెంట్స్ ఆర్ సేమ్, స్మూత్ అండ్ స్లైస్ ఆన్. ఈ మూడిటికి అన్నిటికీ సేమ్ ఉంటాయి మోడిఫికేషన్స్. And coming to the next option, Gengal. Gengal is nothing but polygonal shape form. I think first click a center point and drag and height, and then again you have to provide how much fillet unit, chamfer unit, Gengal lo. దీనిలో ఏంటంటే ఫస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ అడుగుతాడు. ఇప్పుడు 5 sides, 1 2 3 4 5. ఇఫ్ ఐ ఇంక్రీస్ 10 sides, 10 sides పెరుగుతుంది, లైక్ అ పాలిగోనల్ షేప్. ఆటోకాడ్ లో పాలిగాన్ కమాండ్ చేసినట్టు రేడియస్ ఎంత కావాలి, ఫిలెట్ కావాలనుకుంటే ఇవ్వచ్చు, లేదంటే జస్ట్ ఆ 6-sided పాలిగాన్ కి హైట్ కూడా ఇవ్వచ్చు ఇలా. అండ్ నంబర్ ఆఫ్ సెగ్మెంట్స్, ఇప్పుడు ఫిల్లెట్ ఇచ్చారనుకోండి, వెన్ యూ యాడ్ ఫిల్లెట్ సెగ్మెంట్స్ యాడ్ చేస్తే ఇది చాంఫర్ ఫామ్ అయింది, ఫిల్లెట్ సెగ్మెంట్స్ యాడ్ చేస్తే స్మూత్ ఫినిషింగ్ వచ్చేస్తుంది కార్నర్స్ కి. అండ్ యాజ్ వెల్ లెట్ us go with the next option, L extension. L extension is nothing but L shaped wall. Select the first corner and the other corner. L extension. First corner and the corner, height ఇచ్చి తర్వాత thickness of the wall ఎంత కావాలి. So here you have to provide front side length ఎంత కావాలి, front length ఎంత కావాలి, how much side width you need, the wall thickness, front width ఎంత కావాలి, height of the object ఎంత కావాలి. And segments are common again. Coming to the next option, C extension. Select the first corner and the other corner, provide the height and again wall thickness. Same దానికున్నట్టే దీని కూడా ఉంటాయి, back length, side length, front length. So depending upon the requirement of the wall, you have to provide width and thickness, wall thickness, back width, side width, front width. Height of the wall is nothing but overall height ఎంత కావాలి. So again segments are nothing but adding number of segments like this, equal partitions లాగా. సో రింగ్ వేవ్ హోల్స్ ప్రిజం అనేది మీరు ట్రై చేయండి, ఆర్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే రింగ్ వేవ్ తీసుకుంటే క్లిక్ సెంటర్ పాయింట్ అండ్ డ్రాగ్ అండ్ అగైన్ ప్రొవైడ్ ఇన్సైడ్ రేడియస్, ప్లస్ డబ్ల్యూ. మోడిఫై లోకి వెళ్తే రేడియస్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఎంత కావాలి, రేడియల్ సెగ్మెంట్స్, లోపల ఉన్న రేడియల్ సెగ్మెంట్స్ యాడ్ అవుతుంది. హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ సెగ్మెంట్స్ యూనిట్, దీస్ రేడియల్ సెగ్మెంట్స్ మధ్యలో. రింగ్ విడ్త్ ఏమైనా కావాలా, ఇన్సైడ్ విడ్త్, ద డిజైన్, నంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ ఫర్ స్మూతింగ్ పర్పస్. హైట్ ఏమని ఇవ్వాలి అనుకుంటే ఈ రింగ్ కి హైట్ ఇవ్వచ్చు ఇలా సాలిడ్ లాగా, జస్ట్ ఫర్ డెకరేటివ్ ఐటమ్ లాగా. అండ్ సేమ్ హోల్స్ అని ఉంటుంది, క్లిక్ సెంటర్ పాయింట్, రేడియస్, హైట్. సో దీనిలో బేసికల్ గా మోడిఫికేషన్స్ పెద్దగా చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే దీనిలో ఇంకొన్ని ఆప్షన్స్, పిక్ టాప్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, ఇవి మనకు వేరే టూల్స్ ఉంటాయి, ఆ టూల్స్ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత దీనిలో మళ్ళీ రావచ్చు. అండ్ అగైన్ ప్రిజమ్ ఇస్ ఆల్సో సేమ్. సెలెక్ట్ ద ఫస్ట్ కార్నర్, అదర్ కార్నర్, distance and height, the shape of the prism, side length ఎంత కావాలి, side width, height of the object and degrees. So these are the shapes which are provided in extended parameters. So ఈ టూల్స్ అని నేర్చుకోండి. అయిన తర్వాత రేపు we will be working, మొన్న షేర్ చేసినట్టు రేపు will work on some different design by using standard primitives and extended primitives యూజ్ చేసి, ఇవన్నీ టూల్స్ చేసి యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ సమ్ డిజైన్స్ డైరెక్ట్లీ. సో రేపు దాని గురించి డిస్కస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో